So panapa tachitichi taita ma-arithmetic operators, ma-comparison operators. Arithmetic ndozviya zvatoshandisa in daily life. Let's say toda kucalculate change kuita from $5, chinhu chechi chaita $2. What's the change? Chinhu ma-operations atinongoita in daily life tichishandisa different data. Then ma-comparison ndozvekucompare two or more things, kuti zvakainzana here kana kuti hazvina kuinzana, chiri greater than here kana chiri less than. Shandisa masign atashandisa. Then ndoda kupinda muma-conditional statements. Let's say unoda kucheka something whether it's true or false, handiti kuti you want to perform some certain action. If something is true, ndopatishandisa atinonzi ma-conditional statements. You're checking for a certain condition, kuti condition is this condition true or false. For example, kuti zvibatike todatoshandisa ma-arithmetic operators nema-comparison operators atatoshandisa zvana modulars zvazvo tichicheka kuona kuti chini ma-if statements anoshandiswa sei, ma-conditional statements kucheka i-condition handiri. So nachiti toda kucapture an input from the user tichishandisa ma-input function yandaexplaina tozoidisplaya pascreen. So toda kucapture a number from the user, todetermina kuti is that number an odd number or an even number handiti. So the first step ndekucapture a number handitika toti number 1 toistore muvariable name redu num1 handitika tongorenema. You can name anything mumavariables aya ushandisa marules andaexplaina aya. You cannot start with a number, but after a letter you can put a number handiti. For example toti chichi since tida kucapture an integer takutocasta to convert straight to an integer input yatocapture. So tonoti chini input toti enter number handiti, then capture number. Takuda kucheka kuona kuti ndoda kutoexplaina if statement, ma-conditional statement. If statement ipapa straight. So toda kucheka kuti if number 1 tikaidivide by 2 and the remainder, ma-definition ema-odd numbers nema-even numbers, what are this? So if ukadivide a number by 2 handitika, remainder kana iri 1, that number is an odd number. Kana ukadivide a number by 2 ukawana remainder 0, that means that number is an even number. Because ma-even numbers you can write them as like 2k, where k is an integer handiti. For example 2 times 0 is an even number. 2 times 1 which is 2, whereby k is equals to 1. Ungochingoseta k to different values, different whole numbers. So ukazodivide 2k by 2, kana ungopika any even number yaunoda iwe ukaidivide by 2 remainder ndi 0. So panapa ndoda kucheka kuti if handitika takutonyora ma-if statements manje. So ndo condition takuchisa condition mukati mechini mukasakisa kuma brackets aya, but mupython ukasasamaisa saka tokona kumbobvisa so kuti uone. Saka toti if num1 handitika number 1 yatacapture toisa chimodula sign chiya chandakuratidza ichecha mod 2. Kuti tikadivide number 1 by 2 and the remainder is 1, tikatora number iyo tikaidivide by 2, iyi ndo boolean value yanachikudza iyo ngati num1 num2 handitika inoreturna either a number. Remember that num1 mod 2 percent sign inoreva mod, ndo modular sign handini. So tikatora number 1 tikaidivide by 2 and the answer yatinowana panapa takuicompare na 1. So panapa tikanowana 1 handiti, let's say num1. Alright, ndisandanyisa if statement mira muone zvipanapa ndisanyanya kumbanya mberi. So panapa ndamunoda so inini. First of all ndoda kutanga na printer num1 mod 2 handitika. So ndino capture an input ndobva ndaprinta that number mod 2. For example ndikanisa 3 mod 2, that is 3 divided by 2, the remainder is 1. Handimukuona zvikiitika. So ndikazoona kuti 3 handikuona kuti answer ndi 1. That answer ndikasa equal sign ndo ma-comparison operator nachitaura yaya. So ndiri kuti num1 num2 the answer unowana ipapo zvakainzana here na 1. Kana zvakainzana pane pobudiswa a true handitika. So tiri kuti pa-if statement anocheka if a condition is true or false. So panapa tikanoti print num1 is equals to num2, inofanira kubudisa a boolean value
Ndikuona zvinhu zvakafanana here izvi. So panapa tareturn true because tikanodivide num1 divided by 2 the remainder is 1. Saka panapa zvinhu zvafanana nekuti panapa 1 is equal to 1 which is true, handiti? That's why tapuwa true. So panapa tikaita rerun tikazonoisa an even number unofanira kutoona na false. For example, ndikanonzi enter number ndikanoti 6 andoona ndakuwana false because ukanodivide 6 by 2 unowana 3 remainder 0. Unoti 3 panapa pavalue panapa ndi 3 remainder 0, handiti? So kati 3 remainder 0, so toita compare 0 na 1. So toti 0 is 0 equal to 1 which is false, handiti? So the answer inoreturnwa inenge iri false. Ndo comparison operator. So if statement inocheka if a condition is true or false. For example, panapa tiri kuti if num1 ukanodivide answer yako yaunongowana kana weikombea na 1 kana value ikareturnwa ipapo iri true, you want to perform some action. So panapa tinoti print, for example, kana ukadivide ukanowana 1, that number is an odd number, and the odd number is odd, handiti? Like that. Let's ngatimbonyora maif tisatanyanya kuinda mberi nemaelse. But tikatrigger titongointroduce statement else. For example, if this condition ikatadza kuva true, we want to run some other code again to test another condition. For example, let's say kuti kana code iyo yaramba kurana, you want to run some other code kuti kana number isiri even then it's odd, it's either two. So if num1 yaramba yaita odd, handiti? Kana ikaramba kuita odd kurati it's even, so tongona kuti print chi num is even. So toda kurana unotesta wesa 6 num is even. Uona kuti panorana else block. Remember indentation yandachitaura yaya, waona kuti mukati meif statement ndabva tasiya maspace ari panapa paicham ndo manakira akaita paicham, paunongobaya enda inokuisira yoga maspace, inotongonokuradza case paunofanira kuenda. So panapa pakatarisa print unoyari under if this if statement. So panapa tiri kuti if num1 mod 2 answer yacho kana yaunowana ipapo ukaicompare na 1 kana answer iri 1, handiti? Kana answer yaunowana panapa pana mod 2 kana answer iri 1, then that number is odd. Else if the number is not odd, unorana else block rine num is even, handiti? So kanorana panapa tikanorana tikanoisa odd number ndowana 5 7, handiti? Num is odd because panapa payanodivide by 2 ikadii ikabva yawana the result yedu iri 1. So ikanokombea 1 na 1 zvosara iri true. So kana paya pamazoona ichizoenda kunoprinta kuti num is even, for example panapa kandiinde panapa ndinoisa 6, handiti? Anoona paprintwa num is even. Zvaitika panapa ndezvekuti yaenda muif statement munomu, tarisa chifull colon chinoreva kuti ndopaperera if statement. Ukatarisa chifull colon chino ichichi, ndanyora if ndobva ndaisa condition panapa ndobva ndaisa chifull colon, toreva kuti ndopaperera if statement yangu. If not if like if statement yose, ndopaperera like chicondition yacho. Ndakuda kupinda mukati mebody yeif statement manje kuti if this condition is true, we want to run this code. Maoperator inoita. So we want to run a certain code when some condition is true. Kana condition ikaramba kumitwa, toda kurun another code, test different types of condition. Example, let's say in chemical industry, you want to test kuti kana pH pese, kana pH at this level, you want to do this mixer this and this ameno, so unongoda mixer. So unongochirana ma if statements akasiyana. So unozowa ne automated system yekuti inenge yakungorana yega because unenge une ma condition unenge wakaiseta kuti if this is true, do this, if the time is 12, ring the bell, if the time is 10, ring the alarm. Ndipo munozoona ma alarm aya achiringa aya ma if statements mamwe acho anenge ashandisa kuti if the time is 5 am, turn this true, then you yatanga kuringa achibhera ma electronic alarms like ma ari mufoni kuti. So ndo ma if statements mashandiro awo. So this statement paprintwa kunzi num is even, yaenda panapa ikanokombea these two, ikanokombea 0 na 1 zvikaita false. So kana zvaita false, if statement block racho mukati umu hamucharaniwi, code iri mukati meif statement haicharaniwi, yakuinda unotsvaga somewhere
zvekurana kana pachine something. So panapa taisa else, so anonzi